Ok, ovdje nastavljamo avanturu. I već je krenulo napeto. Ovdje je neka žaba koja me agruje 300%. Znači žaba bleji oko ovog ovdje. Ili neki vuk ili nešto. Evo ga, Dark Mongrel. Klasika. Klasika. Budi šotova. Ali ja već imam bombardu. Profesor Hovines i okej, profesor. What the fuck? I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Okay. Meet me in the Undercroft. I found something. Čekaj, Sebastian, šta? It's time you learned the transformation spell. Ali to već znam. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. What? Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Ja mislim da je malo se meni čini ili je malo zabolo, a? Can we meet at the Three Broomsticks? What? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Ja mislim da je zabola igrica trunka. Vidi, sad kaže da pričam s njim, ali zašto ja da pričam sa Sebastianom? What? Ja sam toliko zbunjen. Čekaj, zašto da pričam sa Sebastianom Mandelovtu, pa? Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Ali, what? My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Ja sam toliko zbunjen sad. And bring someone who speaks gobbledygook. Čekaj, zašto mi sad puštaju sve voice? I remember mentioning something about gobbledygook. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I meni zabola igrica, 100%. My mother would like to Ok, chillamo dok dobijemo sve voice message od jednog. jednog. She has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Igrica je samo prsla. Gle, pušta mi sve voice poruke do kraja, gle ovo. I sad sam kao to završio, odem na questove, gle to ovo sad. Quest. I kaže, evo sad sve ima ovo. I ovdje sve, i ja sad s njim da pričam opet. A kako pričam s njim kad sam već naučio... What? Did you speak with my uncle? Aj, reci mi, brat. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. Slažem se. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Znam ja koje je moje čime. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of znači on this. će pričati sa mnom posle. Cool. I'll send you an owl when I have news. Dobro. Idemo na... sljedeću stvar. Znači, ili idemo ovo ili ovo. Ili ovo. Mislim, ovdje nam ništa ne treba, ništa od ovoga neću još. Ali... ovo ćemo da rešimo prvo. 3 metle su svakako ovamo, iako sam iznito opet, ali nema vezu. Ovako mi je bar zanimljivije, klikće malo. Ok, ajmo da imamo. Ali In the Shadow, znaš šta je fora? In the Shadow treba level 22, ovdje treba level 21. Zato sam u fazonu možda je bolje samo da... What? Piše Goblin Mine South of Hogwarts. Mene troluje ova igra, 100%. Hajde ovako, evo. Evo, ćemo ovako, evo.
Izaćemo ovdje pa ćemo da vidimo. Da, ali Shadow mi je main quest, to svako moram da rešim, pa moram da rešim. Tako da rešit ću i to, ali hoću redom. Znači sve žute moram da rešim svejedno, da bi stigao do sljedećeg trajala, tako da. To je point. A, gore. A sad ćemo ovako da vozimo kroz ovo. Pa ćemo stići do jednog žutog questa. Muzika je banger 100%. Kaže, pričaj s likom South Mine of, kao u rudniku južno od Hogwartsa. Revelio. Ja odim južno od Hogwartsa i oni me istrolaju. Ne ovo, ne to. Aloha Mora. Ovdje ima neke čestičke, smo već tu uspio da ga otključamo. Malo vandalizujemo Hogwarts i to. Ništa neobičajno, ljudevnici, ništa. Revelio. Evo više, imam 25 pota, da realno nema ništa s potima da radim više, ajmo gore. Vozimo dalje. Confringo. Što misli da je ovo Confringo? Revelio. Field guide, vozimo dalje. Idemo gore, mislim, plan nam je svako da... Leviosa na to, šta? Ovdje da god opalim Revelio, uvek se čuje ovo da zvoni. Ne, muzika je prelepa. Generalno sam zato isključim ono muziku i sve to. Revelio. Ovo mogu posle rešimo, sad idemo da rešimo quest. Brat, Mili me šalje u Egipat. Što on stvarno bleji tu? Hello there. Čekaj, zašto mi trekuje Armita? What the fuck? Ne, igrica mi je zabula 100%. Pa... Čekaj, ja moram... zato što on priča goblblblblblb. Okej, sad sam skapirao, sve je cool. Hello, Armit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Zamisli odem tamo, on mi ispali i ne dođe. To je bilo i kumilion, najiskrenije. To bi iskreno bilo i kumilion. A jeste sad, brate, u Tursku me vodi. Tu. Brat, misija me poslala na Summoner's Rift. Ali nema veze. Imamo šta da vozimo tamo. Možda još treba da prodam opremu, realno. Pre nego što počne quest, mislim da je okej da... What can I help you with today? Prodamo stvari, tako da... What do you have for sale? Ćemo da uradimo to. What are we looking for today? To... Evo samo to, da prodao sam većinu stvari. Thank you for stopping in. I appreciate it.
Leviosa. Guardium Leviosa. Ne znam šta trebam s ovom loptom da radim, ali... Možda mi tamo negde treba za Merlinov trial. Tako da ostavit ćemo je ovde za sad. Mora da ima negde prostor neki za ovo, ne? Mora da ima negde. Sada legenda, hvala ti puno na super chatu, hvala ti na donaciji. I dalje ne znam gdje ovo ide, ali nema veze, naćemo negde valjda usput. Ko će ga znati? Hvala Tajna za odličan playdraw i let's go. Lagano, drago mi je da uživaš, čovječe. Drago mi je da uživate, stvarno kažem, generalno mi jako prije ova igra. Tako da mi je mnogo drago što uživate u playthrough. Hvala ti puno na donaciji, hvala ti na podršci. Idemo da rešimo misiju. Spremni smo. Vidio da ima neki item dole. Ima gore onaj zamak tamo gdje su ovi lopovi isto, tamo ima neka živoljka koja je Blake koju uhvate, ali šta je ovo bilo? Čuo sam zmiju neku. Čuo sam neku zmiju ovdje. Ništa od zmije, svepo. Ali ova napeta muzika, a ja sam samo došao da iskuliram malo. Trebalo bi da je okej sad s tim, ne bi trebalo da... Ne bi trebalo da bagujem. Vidi baloni. Kad sam već ovdje moram da rešim balone, pa ću onda da rešim quest. Zato što, baloni su fora, dobijete metle, tako da kad vodite ove balone, ako ste blizu, samo ih rešite. Samo trebate da proletite kroz njih ovako i to je to. I to je to, bukvalno. Znači ovo je sve što treba da uradim. Sad se okrećem i furam da rešim quest. Kakva je ovo skalamerija, bro. Tu ću vozom da se vozim. Sam sleteo profi. Ajmo da imamo šta kaže quest. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Iskreno ne znam šta je... How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. Nice. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok.
Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Stealth misija zahteva to. Revelio. Mislim, ovdje nam je trial, to nećemo radimo sad, ali ono što hoćemo da radimo u stvari je ovo. Where are the two of you headed? No, don't tell me. I shall see you there. What's good at sneaking about? You'll see. Idem. The door is looking at us. Aha. Sve cool, ljudi. Idem. Avantura kreće. Books so rarely prepare one for reality. Sebastian, još kažeš A neki real goblin mine. It's even grander than I had expected. Dobro, uđu u stealth i ne pričaj. Sve će biti cool. Revelio. Znači mi kad iz stealtha bacite bombardu, a ono spell šukne dinamit 1000 na sat. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Sam uzem cash, sam uzem šrke. To je to, stižem, uzem sam sa šrke. Ajmo dalje, desi. Uđi u lift. Totalno prazan lift, nema šta da se vidi ovdje. Giga prazan lift. Prazan ko mozak moje Kiel u serijama. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Našli smo nešto keša. Idemo dalje. Možemo da prođemo što? Ovo nije dead end, nije dobre. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Ček, stani. Ako povučem tamo, koji mi max range na ovome? Ovaj lik će me vidjeti, Ali mislim da je plan da povučem, onda im napravim fijestu tamo. Mislim je to najbolji play. Samo što nemam, mislim, meni je range ovdje, tako da je play. I had schematics in my hand a moment ago. Ok, to nije uspelo. Šta još imamo ovdje? Matter of time till Ranrock sets things right. Ne, ovo ne radi ništa i dalje. Šta mogu zapaliti previše ih ovdje? Mislim da moramo samo da ih izrešavamo, ljudi, mislim da nema drugi. Levioso! Descendo! Descendo!
That was a little more than I'm used to. Okay, sve I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Ne više potovan laki. Revelio. Sve. Morali smo ih rešiti. Ja sam mislio da nešto... Mislim, ja sam mislio da mogu nešto uradim s ovim ovdje, ali iz nekog razloga ovdje mi nije dalo ništa. Akio. Viš, ovo bukvalno ništa nije radio. Ali čekaj, ovo ovdje nešto radi možda. Možda sad trebamo ovo da povučiti, ćemo nijem. Da. Šta je ovo? Fuck. What? Confringo. What the fuck? Ah, čest. Ja da mi skočim okolo, moram... A, ne ovako. Revelio. Dobro, bar smo našli ako ništa ovaj... big item, tako da to je cool. Ok, vozimo dalje. Čekaj, nisam uzao keš. Šake. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Prestani pričaš, brate. Samo prestani pričaš. Sve će biti cool. Samo nema pričaš. Čuće nas. Let's take a look around, Moramo, Amit. uvek mora stealth. See if we can find any plans. Evo ovdje ima neki plan. A schematic. They're building something. Uvek mora stealth. Quite make it out. Jako je bitno da budemo u ulozi. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Sad smo ušli u, razumete, Splinter Cell Sneak Edition. Znači, sad mora se šunjamo do kraja. Evo ovdje ima nekog keša, a vamo ima protivnika, tako da idemo tamo gdje je keš. Okej, ovdje ima keša. Revelio. Idemo opet u stealth. Tako je. Bravo, provalio si šta nam je point ove stealth misije, to je da budemo stealth. Bravo, doktore, gledaj se sam uzemo ovako njega. Onda... Bam! Već smo u stealthu, ljudi, kapirate? Toliko smo brzi. Imagine most goblins to be brilliant and kind. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Smo tu Fast and Furious, brate, Vin Diesel na preparatima, ja vam kažem. What could they be building? Ok, idemo dalje, sve je cool. Čekaj. Dobro, ne mogu tamo još. Idemo dalje, ljudi. Sve u stealthu. Znači, ne smije da nas provali, jako je bitno budemo sneaky biki. Čuo sam da je ovo stealth misija i prihvatio sam stealth. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Koliko ih je ovdje? Revelio. Samo da je izračunao brzaka, aha, dobro. Znači ovdje, tamo, dobro, i tamo, okej. Ok, ljudi, jedina stvar koju možemo da uradimo u ovoj situaciji jeste da bacimo Reveliju ovdje. I onda da prođemo ovuda i da ovoga incapacitatujemo ovdje. Onda prođemo ovdje. I onda se štekljamo ovdje i čekamo ljudi, oni se plaše sad, razumete? Oni sad, njima ništa nije jasno više, ali u međuvremenu uzemo pare, okej? I onda iz ove pozicije bacimo Reveliju drugi. I onda pogledamo, ovaj lik dolazi ovdje po nas, a mi se šteknemo iza ćoška. Kapirate? I onda on gleda tamo, ide one planove, počita levo, nije uradio domaći. Okej, viš sad ovaj lik, lik se okrenuo ovamo i sad nas kajem da vidi, moramo se pazimo.
Gled sad ovaj play, čeće stani sad, nije play, jeste play. Pročitamo planove dok ne gledaju. Sad bežimo opet. To je to. Oni ne znaju ovaj strat. Moram da vidim gdje je okrenut ovaj i ovdje bizon, brate. On mi najviše smeta. Tako je, dođi vam, dođi. Proveri šta ima ovdje, gledaj sad ovo. Aha, šta ima tu? Šta je to na zidu? Jer to je neko grafite ispisao, proveri, okreni se ka tamo, ajde, okreni. Mora još malo dući. To. I sad kad se predomisli i okrene leđa, kad kaže nema veze, gledaj sad, će kaže nema veze. To je to, ma koga šiš, okrene leđa i mi idemo. Pa, Petrificus totalus, bam. To je to ljudi, to je to, dobar plan, idemo dalje. Ok, znači imamo bugija na 12,5 sati, 12 sati i 15 minuta, imamo vamo jedno, ok, sad je jako bitno ovako, znači sljedeći play. Znači moramo ono bure da pogodimo tamo. Niko nije pogledao. Moramo da ubijemo ono bure tamo. To je to, sad se iscimali. Oni idu tamo, svi, kapirate? I dok oni gledaju tamo... A, fuck, ne vezi. Slušajte, ljudi, ne vezi. Plan B, pobiti sve. Plan B. Ok, kao što sam pričao, samo stealth. Znači, nemojte puno buke da pravite, to je jako bitno. I ako ne pravite buke, sve će biti lagano, ok, ljudi. Znači, samo stealth misija, ok? Znači, samo stealth, samo polako, nemojte da pravite nagle poteze i neće vas primetiti, to je to. Znači, to je sve, samo polako i stealth, ok? To je sve, a više. Sad šturamo gore, što gore imaju neki cash sigurno, to je to, znao sam. Revelio. Šta je ovo? Aha, ovdje ima ovaj jedan, ovo vidi ovdje ima isto. Ja vidio sam ubio s 2 basica. Revelio. Tamo ima neki čestić, ovdje ima neki čestić, to ćemo sad da maznemo. I tamo ima neki čestić, ovdje ima neki čestić, ugled šta je čestić. Dobro. To je bilo bitno, idemo dalje. Da, jako je bitno da nas ne primete, znači ako ne šapućemo u tim situacijama možda provale gde smo i onda nas ubiju. Tako da, znači, najbitnije je da šapućete kad ste u stealthu, to je ključan potez ovdje. Sad vatamo sprint i onda ovdje u stealth za svaki slučaj. Revelio. Proverimo, ok, ovdje smo fajno, ovdje možemo samo da... Ček, hvala. U redu. Ovdje angle peakujemo. Ovo se zove angle peak V2. Ne, ček sam, ovdje moramo stati uđemo. Sad idemo unutra. Ovdje ih je mnogo ljudi, gledaj koliko ih je ovdje, znači ovo je već problem, razumiješ? Znači ovdje idemo samo hand, bam, bombarda, dodge, carry reda radi. Krusio lagani, pa, si ovdje, pam na njega, pratite, znači konfringu jedan tu, dođujemo to kao doca, to je to. Glaciers, Defendo, Levioso, Descendo.
Confringo. Bombarda. One less human to worry about. Confringo. Was that your best? Kill spells long. Defender. Levioso. Neko za malo me raznesu ovdje, nema veze. Defender. Glacius. Levioso. To je to. That should be the last of them, Amit. To je sve što smo htjeli da uradimo. Hvala puno. Revelio. Accio. Nismo zapalili što god trebamo zapalimo, ne znamo gdje je to. To je ovdje, verovatno, zar ne? Čekaj, gdje je ovo? Revelio. Samo je čorav. A ne, ovo je sa unutrašnje strane. Moramo da uđemo u stealth ovdje, da... Ali ima i ovdje realno nešto, ajmo to uradimo. Ali znaš šta je fora? Basic je generalno koristan zato što kada basic attackujem smanjujem cooldownove ostalih spellova, tako da basic attack mi u stvari znači. Iako je kao šta bacaš basic ovo ono, u stvari je polu koristan. Jer kažem opet, dobijaš... Dobijam cooldown reduction, bukvalno što je insane. Confringo. Basic je na vori, pa ja. Accio. Dobro, to je za lift, ali nama svako treba sad ovo ovdje prvo, zar ne? Da, vi pamet. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Da li će moći pobegnemo, to je pitanje. Hajde, Baki, dođi, čekam te do zori. Hajde, dođi te, bra, dođi, šta ti je? Daniele, znam, ali svako nemoj da spojlaš u chatu, zato što nije lepo zbog drugih ljudi koji možda nisu igrali. Glad you came with me, Amit. Svakako, spoileri su veliki, Now look no, what ja they're znam, up ne to, znam, we can get out of here. Nema nikad spoilera. Jer ima ljudi koji nisu nikad ni gledali ni ništa videli. Oni zbog njih da se ne spojila ništa. Level 11 lock važi. To nećemo da radimo. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Vozimo nazad. Mi sad ovdje samo šturamo cilj da... Ako ne ima nekog ispred je kod onog goblina. Right. Don't wish to be seen, do we? Ne znam da ovo gledamo nazad, vjerovatno ne gleda, ali nije ni bitno. Ili izađemo za svaki slučaj. Rekao je svako da je bolje da nas ne vidi onoliko, tako da... O, okej. Can we please... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Ja i kad sam već ovdje, realno sam mogu ovo završim. Ne znam šta je, ali cijenim da ćemo da... Sad pojme nemam šta se dogodilo, zar ne? Aha, evo je lopta. Ok, čekaj, stani, evo je lopta. A šta je pitanje? Šta ja trebam da radim s ovom loptom? Ima neku ideju? Znači, vidim loptu, lopta je tu i ta lopta treba negdje da ide. A gdje ta lopta treba da ide, to je pitanje, pošto probao sam novo i nije. Možda trebam da je skuglam dole. A da, trebam da je skuglam dole. Šalim se. Ne, šalim se. Accio.
I ona će sad sama da mi reši quest, da ne? Mislim da ovo bukvalno kuglanje hold in one. Please, ne, lopta me trole. Šta god. Moram da rešim quest prvo, pa ću da rešim loptu. Mislim, ako ništa znam gdje je, samo trebam da rešim quest, jer ću failovati quest ako odem iz quest erije, tako da moramo prvo to da rešimo. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. Okay. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. Okay. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Così mi sovo, c'ha sovo. Gdje je moja sova? Šta kada treba nekog da piđe? Dobro, ovaj quest smo rešili, znači mogu se vratiti na loptu s koteljem da ne zaboravim da to završim. Ne znam da li se resetovala ova lopta ili nije, sad ćemo da vidimo. Mislim da nije. Jest. Akio! I should investigate. Ajde. Idi. Ajde. Ja stvarno moram da... Au, trolavac. Akio! Kako je
stala, brate mili, ko da sam je zakopao. Ajde, lopto do... What the fuck? Me lopta trola, ljudi. Što me lopta trola, what the fuck? Aj tamo lopto jedno. Alan himself would be proud. Strašno. Strašno, strašno. Ja vama da kažem. E pa dobro, završili smo ovaj Merlinov trial, što je cool. E sad, riješili smo ovaj quest, znači bi trebali idemo na sljedeći, ali prije toga, sad bi trebali da vidimo Sebastina tamo, ali prije toga, ovdje imamo jedan trial koji nismo riješili, a već sam iskoristio onu travu na taj trial, tako da je bilo cool da provalimo gdje taj trial vodi. Ništa ljudi, morate i pomogniti, ako neko primeti ovu rupu sa loptu, zašto je lopta tamo, a ne znamo gdje ide ne znamo gdje ide ova lopta. Znači, evo je lopta ovdje, ona je tu, ali gdje ubacujemo mi loptu, to je pitanje. Tako da... Ovdje nije, ovdje nigdje nije. Mislim, morala bi da bude tu negdje u krugu, ali... Ali ja iskreno ne vidim, jel vidite? A evo je ovdje, čorav sam, okej. A ovdje preko mosta, to je to. Razlika u prvog zadnje epizode je sad 2 sata. Gdje mi je Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Idemo lopto, idemo ti ja. Ti ja do kraja svijeta loptu. To je bilo cool, idem i nabadam ovako goblinu u glavu s loptom. Wingardium Leviosa najjači spell, brate. Samo ovako dođe mi, samo ga, pup, clapping ovako. Leko Indiana Jones, brate. Vidi, napravio sam Indiana Jones u Harry Potteru. Lagan Indiana, sorry, malo sam distraktovan. Ali napravio sam Indiana Jones. Čak imaju i kapu ko Indiana Jones, to je to. To je to, ljudi moji, lagan Indiana Jones. Samo najbolji content kod mene na kanalu, ne brinite se ništa. That's that. Settled. Drugi streamer igra u Harry Pottera, ja igram Indiana Jones. Okej, nice. Mislim, ovo sam mora da rešim, stvarno. Sramota me bilo više da ne rešim to. Idemo dalje. Sljedeća avantura nas čeka ovdje. Ali, prije ove avanture, sad moram da uradim nešto jako bitno. Gdje su mi potioni ovdje? Ima negdje tu. Evo su potovi, su tu, Pipinovi potovi. Moram da kupim Thunderproof potion, to je jako bitno. Ne znam zašto, ali moram da kupim mislim, znam zašto, ali ne znam što ću dobiti od toga, ali ću kupiti svejedno. Hogsmeade, here I come. Znači, Pipinovi potovi bi trebali da su ovdje. Evo si. J. Pippin's potions, odlično. Come on in. Healing potions are a speciality here. Should you need any? What can I do for you today? Evo ovako, znači treba nam Thunderbrew pot. 1000 dinara, brate mili. Thank you. Ovo je rip-off. Level 24, tu nema ništa. Ne, znam da on ima quest, ali neću njegov quest sad. Ne, ovo ne prodajemo, ove rukavice su bolje. Ide li magija? Uvijek ide magija. Ovo je level, ovo je up, ovo trebamo da je dio. Ok. I hope to see you again. Uzeli smo Thunderbrew. Ajmo samo da ekvipamo rukavice koje su nam bolje. Dobro, fair enough. I facewear ćemo kasnije kad budemo bili level 24, što trenutno nemamo. I ovdje ćemo ovo posle. Dobro. To je fajn. Ok, uglavnom, ovo smo trebali da uradimo, ono mi je bilo bitno. Sada idemo na mesto gdje smo našli ove testrijale tu. I onda ovdje bi trebalo da bude neka kuća, ako se ne varam. To je to je plan. Tako da
I've always said that travel broadens the mind. Ti mi trebaš. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Zato sam ga kupio zbog nje. Of course. Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you, thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. A što meni daje, to je pitanje. Oho! Dobio sam invisibility potion i maxima potion. Mene je neko sprda, ovo je bilo dobro. Ovo je u stvari bilo giga dobro, dobar trade. Mislim, nisam ono, nije ništa insane, ali realno nije loše. Evo balončić ovdje. Svodimo s koje strane sad. Ovo je drugi balon, ovo je prvi balon, mislim da je ovo prvi balon ovdje, ne? Nije. Ok, 1. 2. 3. 4, 5, nice, ok. Što najveće, znate što mene malo zabrinjava? Ja sam siguran da su u stvari 2 osobe na 6 akauntova, by the way. Obično ne komentarišem takve gluposti, ali ja legit mi su ovo 2 osobe na 6 akauntova. Anyway. Idemo da rešavamo questove. Tako. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Ja mislim da je ovdje, idemo se bijemo. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Okay. Nemo da bijemo. Pitao me što hoćemo da radimo, hoćemo se nabadamo u glavu i to je to. Samo sam opalio sub only mode na 20 minuta, tako da. There they are up ahead. I'll let you lead. Idemo se bijemo. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Crucial. I've been fighting. Confringo! Confringo! Bombarda! Glacier! Defender! You're so very... Confringo! Idemo samo jako. Revelio. Dole nešto drugo, ovo ne možemo više nosimo, možda imamo keša malo ako ništa, bar neki gear, što je fajn. A sa ova oprema mi je lošija, što je najgore. Unforgivable 2, ju. Samo nijem nešto na brzaka, što je ovo Unforgivable 2, ovo možda ne je bilo loše dijem. Ako znam kako da nađem ovo, to će biti malo teže. Dobro, nema, samo onda rešimo kolekciju kad smo već ušli, ne kolekciju, nego challenge. Kad smo već tu, nemamo ništa, dobro. Vozimo dalje. Rip chat, nije chat i dalje okej, samo što... Revelio. Nije chat, samo šalju poruku. Mimo fresh sabova. Znači, neko mora da bude sabovan 20 minuta da bi mogao da pošalja poruku. Što je bukvalno meni jedan klik. This is going well. We make a good team. We do at that. To onako jako brzo klanja Once again, we can fight our way through or be discreet. Ma brate. Crucial.
Descendo. Glacius. Defendo. Won't get away with that. Levioso. Descendo. I shall avenge you. Confringo. Bombarda. Won't get away with that. Confringo. And the fun is over. Okay. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Ovdje nam je chest. What the fuck? Confringo. Ok, ovdje nam je chest. I ovdje smo dole očistili i vozimo dalje. Ja znam, strahinje, namjerno sam pojačao igricu brda, kažem. Mislim, sad sam je smanjio malkice, ali i dalje sam je pojačao dosta u odnosu na mene, jer mi se sviđa mnogo zvuk igre. Tako da sam, zato sam je pojačao. For better or for worse, we're in. Uzet ću ovo čisto da imam. Ali ćemo i dalje da ih dijem Čekaj, imam play, ljudi, imam play, gledaj to. Arresto momentum. Descendo. Glacius. Defendo. Šuknuo sam ga u provaliju na max. Looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I Brat see moj stoji why. iznad provalije. Mislim da je naučio da ne smije da stoji iznad provalije više. Šta je, moram skočiti? Stvarno moram preskočiti ovo, brate. Daš ću failam ako moram skočiti. O! Nisam failao, dobre. Ja rekao, sad ću se pridružim bratu ispod provalije. Na koliko sam posto? I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. A sam ga ustiltovao, brate, ništa nisu provalili. One of the best meals I've ever eaten. I will make you. Slow momentum. Glacius, Defendo. I won't rest. Descendo. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Više ne mogu potova da nosim svejedno, ali šta je ovo? Aha, dobro. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. That ledge is awfully high. Any ideas? Uzeli smo to. Čekaj, šta? Aha. Glacius. Confringo. Koliko sam ja uštreban? Više uštreban. Okej. Sad idemo tamo. Accio. Čekaj, mi stvarno ne da zbog aresta, vrati. Arresto momentum. Compulso. Accio. Wingardium Leviosa. Tako da cancelam ako ništa. Must be something around here that can help. Arresto momentum. Tako. Nemo ga knock-upujemo I frizujemo ga gore. It's no wonder spiders give people goosebumps. Šta je ovo? Could be the hairy legs, Revelio. or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Aha. Čekaj, jer je uništan cijel most. Confringo. Morao sam da probam. Okay. Then we go next. Ujo! Smashing. Should have thought. Okay. Revelio. Vozimo dalje. Tehnički mislim da mogu ovdje gore se popnem, to je sigurno. Confringo. Mogu ovdje gore se popnem, to vidim. Ali mimo toga ovdje samo imamo brda. Reparo.
Koju grafu imam i da li imam problema s grafikom ako vodim poručiti u Hogwartsu? Imam 4090 Ti. I nemam. Mislim, igram sve na ultra, ali baš mi je komp, mi je baš high tier sad, ono, kupio sam ga skoro... Skoro sam ga kupio i baš sam uzeo top tier PC, tako da nemam nemam problema s kompom. Bombara. Imperial. Glacius. Defender. Revelio. Koliko sam platio PC, oko 7-8. I shall sleep better tonight. Fore što mi je PC custom made, znači, mislim, ako pogledam, imam klip sam napravio za komp. Komp ima ono, moj logo sa strane, ima custom made ploču od eskanora, držač za grafu, s druge strane isto je moj logo, tako da je onako custom build PC od Bricksa. I delovi su ono, tipa 3900K. Mislim, ako te zanima, možda viš kakav je komp, ono, lijep je komp, stvarno je lijep. Mislim, ja gotivim eskanora i 7 Deadly Sins, tako da sam... Fucking hell, samo sekund. Dosta gotivim eskanora, tako da... Sam napravio custom build PC, ono, Shina X Escanor. Što je meni dosta cool. A i neke stvari, tipa za ovu grafu treba ti držaš za grafičku jer je samo preteška. Grafička je... Grafička je pakao teška. Lumos ove biljke, ove pipke skida. Confringo! Što imamo ovdje? Valja sve proveriti. Na koju animaciju misliš? Ovo je ga pauka. Ok, samo sam ga šoto. Sva toko velika grafička, bukvalno je, grafička je ko novorođenča, ono, znači haos je ogromno, no joke. Ja kad sam vidio prvi put kolika je grafa, šokirao sam se. Znači, aj što je ona ovoliko velika, nego što je debela, brate. Znači, bukvalno je, sad ne mogu ti pokažem, ali fazom ovoliko je debela grafa, znači haos je debela. I onda na to imam još držaš za grafičku, koji isto piše Shine na njemu, izgleda jako cool. Ono u mom fontu i sve. Tako da je stvarno ono top određen PC. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Imperial. Up ribbon and dying, are we? Crucible. Descendo. Levioso. Defendo. Glacius. Bombarda. Confringo. Imamo neki veliki pao. Protego. Bombarda. We're not finished yet. Confringo. Bombarda. Crucible. Confringo. Mamy i to, brat. Confringo. Glacius. Defendo. Levioso. Descendo. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Confringo. Symbol. By the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Ovo nam treba za gore, a ovo nam treba za... Confringo. Tam, znači
ta 3 imamo za vrata. Ali onda je pitanje zašto nam treba ovo. Accio! Wingardium Leviosa. Tako. Arresto Momentum. Ozbiljan među očel ovo, pa kako drugačije? Kako drugačije? Ajmo da sad prokujemo ova 3, idemo dalje. Revelio. Igrica postaje teža. Pa onako je, solidna. Ne znam, Miki, ne znam kakva je ta grafa, tako da nemam pojma da li zbog toga ima nekih problema, ali šta znam, ne bi trebalo, valjda. What do you have there? A pogotovo a journal entry by Isadora. Hopefully it will help Sebastian, more of this I think mystery. I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Sam na level sad. Sam da vidim, ja sam level 23, dobro. Still, something about this place feels odd. Šta bi rekao sam sebi sa znanjem koji... Pa brate, najiskrenije kažem ti, mislim da je jako bitno da kad se YouTube kreće treba se krenuti striktno iz ljubavi. Znači nemoj da ulećeš očekivajući ono kad ću dobiti moje prve pare. Jer fuck that, brate, tako ako kreneš nikada nećeš... If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Pa smo se ladno portovali preko pola mape, what the fuck. Nice, nice, nice. Gigabanger, gigabanger. Now for the moments of truth. It has to fit. Okay. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. Pog. And the bad news? We're in for more trouble. Ali šta ti je poenta? Mislim, šta želiš da se dogodi od toga? Što ti je možda najbolje pitanje? Šta želiš da se dogodi od toga što ti želiš da praviš content? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. Oh. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? What the fuck? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Sebastian se naljutio. Sebastian se naljutio, ljudi moji. Malo ga je slomio, iskreno. Mislim, moramo da Mislim, moramo sačekamo se pojavi novog kazna duše, što bi trebalo se dogodi za minut, čim se ovaj loading završi. I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Okay. Dobro, znači imamo main quest koji je u map chamberu. Imamo... Evo ovako ćemo staviti.
Ne znam da li imam bočenje, to je problem, sad namišljam da li imam bočenje. Jer fore što bočenje je quest napolju. O, ima, nice, bravo. Moram. Pa dobro, znaš šta ti je poenta, brate? Poenta ti je čitava da ako to zaista radiš, zašto ti to voliš da radiš, onda ti ne bi trebalo ti bude bitno koliko ti ljudi gleda. To ti je fora, jer mnogo ljudi su ko želim što više vjera, to opet uliva u druge stvari. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Ako ti je poenta kreiranja kontenta da raspoložiš ljude, nikad ti nije bitno koliko ti ljudi gleda. Jer recimo ja upalim ovu igru, znajući ću imati manje gledalce nego na LoLu, ali dalje mi je mnogo drago jer znam da neko mnogo voli da gleda ovo. I ja volim da igram, tako da, znaš. Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Dobro. Aj, neko sam, Brako i Popović. Ajmo da ima šta radi. A jeste, brate, ona je Bruce Lee. Precisely as planned. Šta ti precisely as planned? Dođi vam. Sad ćemo da je slomimo ovdje. Akio! A jeste, najjače sad, nema veze. S onom ću da skinem ovu, lagano. Lagano, ljudi, lagano. Opušteno, sve cool. Sad ću da ju skinem loptu, lagano. Ovo je angle, chat, ovo je angle. Ne, ovo je angle, trust, Mary Jane, desi, ovo je angle, 100%, desi. Ovo je 1/1 angle. To je play. Znao sam. Ne, lagano. Sting me with a billywig, I'll never top that. Prebio sam je jako. Ćemo da vidimo šta ona radi. O, malo se ispalila. Nije. Ček, stani. 50-50, to znači da ja samo ovako pobeđujem, gle sad ovo. Easy life. Samo sam pobedio, samo sam bolji od nje, mnogo sam bolji igrač od nje. Wow, you are good. Skubri. Ne gubim u bočanju. Alo, šampion bočanja, Karaburme i okrugnih opština. Ja sam doktor. I play by intuition. Natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Ja sam best. Hvala puno. Malo me disrespektovalo ovdje, ali evo prostit ću ovaj put. Sve cool. Pretvarat ću se da nisam to čuo. Ovdje još malo level 24. Poggers. Ljudi, znači jako bitna stvar ovdje, trebali bi da rešimo ovo. Tako da, ajmo to da uradimo odmah u stvari. Uživao chat, pa nego? More jašta nego je uživao chat. Okej. A kud ja sad trebam? Zašto mene vodi? Čekaj, šta? Igrice? I mene troluje ova igra 100%. Šta je ovo? Ljudi, pogledajte molim vas gde me vodi igra. Šta je ovo? What the fuck igru? Okej, mislim me trole igra. Mene igra trola, ljudi moji. Pogledaj, šta me vodi ovdje? Ne razumijem, zašto me vodi tamo? Igru moja. Trolaj me jako. Problem je što, znaš, ako mene to stavlja tu, ali svako bi trebalo, ako se ne varam, da me... Da, ona mi ovdje ne da ovako da prođe, to je malo unlucky. Okej, o! Možda je uvatio neki track. Ima nade. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Ima nade. Znaš da se plašim da će me ovo odvesti, ali... Ne, znam da ima ulaz u školu, samo što ga ne znam napamet, to je malo problem, ali nema veze, ćemo da imamo da li ovu da idemo, mislim da je ovo dobar znak. Idemo daleko od cilja, a u stvari idemo...
Ovo je sileđija desni, ovaj levi dobija batine non stop. Što najjače, mislim sam imao por do map chambera, da. Što najjače, verovatno sam imao por do map chambera. Ne, ovo ćemo odveti u tu. Ja sam upravo napravio krug, ja sam tuž. Ali ja sam imao por do map chambera 100%. Bukvalno samo ću ovo da uradim. Igra me trola na max, brate. Igra me trola samo na maksimus, tako da nema šta se radi. Igra me naterala napravim krug, trola me na max. Neka hvala, lagani map chamber teleport, idemo dalje. Ne, igra me samo trola, ljudi, sad da vam kažem. Samo me trola igra na max. Welcome back. Dođi vam, reci mi sve što treba. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Nema jače. Have a look at the map. Nema jače. Znači, lovimo ga jako. The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Thank you. Okay, Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ma da, ona se blinka po portretima, a ja što ne mogu da se blinkam, to nema veze, sve je cool, sve je opušteno. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Profesor Fig? Šta da radim, Fig? What are you up to now? Ne želim da pričam o tome. To je to, evo vidite, idemo tamo gde trebamo da idemo, sad ćemo samo da ima gde je on. Do koliko je stream, još nekih sat vremena se družimo, otprilike večeras. Tako nekako je plan. Ajmo da imamo šta kaže profesor Fig. Treba sam da odem da upgradujem metlu, to ću možda uradim sada, možda ću sljedeći stream, vidjet ćemo. 30 metara dole. Dobro. To zvuči valjabo. Ako me igrica sad odvede napolje na one metle, neko će da bude povređen. Side questove radim neke, ne radim sve, radim neke. Naprimjer, ono što sam skoro radio dosta, jeste od Sebastina Svelova za... za Dark Arts. Ajmo da imamo šta kaže profesor Fig. Kako dobijemo direktorovu kancelariju? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. Okay. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black?
One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Postajem profesor. Spreman sam. Znam, Mary Jane, znam. Namerno sam to uradio. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. Okay. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Okay. Now to find the headmaster's house elf. Oh my god, sad sam drugi lik. Wow. Sad sam ja profesor, sad si morao... Ja sam sad direktor škole. Sad plebovi, ajde da vas vidimo sad. Ko me prozivao napolju? Ajde. Ti mali, od škeca. Šta je bilo? Professor, a moment of your time, please. Au, ne, Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. Nice. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Ne ovako. Now, to determine which student gets this wrong. You call that a shine on those boots? Do better. Okay, idemo. Sad sam profesor. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Šta je bilo? Sad sam direktor. Of course you haven't. Od šijana jedan. Šta me gledaš? Šta je bilo? A? To sam i mislio. Ti dan kec, ti dan ukor odmah direktora, baki 2 izgledanja. I thought I heard the headmaster approaching. Alo, šta? Ti? Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. To sam mislio. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? The little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Okay. Nema ukora za Weasley. Weasley je gotivan. Well, there's one for my diary. Ok, idemo dalje. Idemo preko mosta. Ali vatamo sprint, brate, niko neće veruje sam ja pravi direktor nema ovu staminu. I haven't time for any of you at the moment. Ti mali, ko ti rekao možeš stepenicu. Alo, stani ti mala, stani. Stani, te brat, čekaj, polako. Ošijane, očkeca. Aj, tako je, to sam i mislio. Tako je, bolje idi gore. Znači, ti si sišla ni stepenice, bi se spustila ni stepenice, razum? Moraš slušaš direktora. Tako je, sad tamo idi. Nemo si spalati na pamet, dole ideš više. Tako je, sad tu gledaj, tu nasloni se tu isto. Nasloni se tu. Tako je, sad tu stani, kad se vratim, nemoj se mrdnula, razumeš? Professor Black, how are you, sir? Ne mogu, ovim je spooky, ali ajde da imamo što hoće. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh?
Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very wrong. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Jel ima da vidim FPS nekako? Mogu da pogledam, ali ne znam kako da vidim. Možda ima negdje u settingsu da ima. Mislim, stavio sam frame rate šta na 60. Mi je lokovan, ali ima negdje show FPS, jel nema? Mislim, ceni da ima 60 FPS-a sigurno, ne znam da nije više od toga. A što najviše to mogu staviti? Jel ima negdje da se prikaže FPS, to je pitanje. Ray tracing sam isključio. Mislim da nema, ne? Ne znam, mislim mogu Steamu vratno ga upalim, ali nije ni bitno. What did we do to deserve him as a... Stand proud, purebloods. The future is yours. Ok, imamo portal ovdje, tu smo lagani. A čekaj, ne mogu tuda, nego moram ovu da dobra, ajde. Cenim da zna bolje igra kuda da prođe. It's the headmaster and he's coming this way. Ajde vidimo što on ima da kaže. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Gdje je settings? Ja možda mogu da nađem to. Something seems a little off with the headmaster. Steam settings. In-game. FPS counter top left. Stavio sam top left, ali vjerojatno moram da restartujem igru, najvjerovatnije, zar ne? Cijenim da za to vjerojatno moram da restartujem igru, a stvarno mi se ne gasi igra, tako da sljedeći stream ćemo saznati koliko imam FPS-a u Hogwarts Legacy. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Evo, Delilko, postali smo direktor. Professor, a ne, Weasley, ona će mi provaliti, ona je pametna. Nemoj da pričaš sam. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that.
and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? Idemo. Play it cool, ljudi, play it cool. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy. Attend, Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Naravno, yes. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Jadan Scrope, brate, mili meni krivo, nema uvo. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Made it just in time. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Pa dobro, sad moramo da odemo tamo, ljudi, to je to. Revelio. Toujours pure, oui. Daj sam 24, da sam malo health. Aloha Mora. Moramo da imaš tim ovdje kad smo već tu. Malo sam ga overshootao sve rano. Revelio. What the fuck, dosta sam čuo dole, verovatno, da. Okej, ajmo da odemo tamo. Ajmo da vidimo. Ja rođen spreman. Rođen spreman za action. Oh, nice to see you, my young friend. Hello. Okay. Sad se ne vraćam, trebam se setim samo trebam se setim. Što neće? Idemo gore. Level 2 lock. Što je ukrašeno ovako lepo sve. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Toujours pure. Toujours pure.
Pa francuski na nivou, šta da vam kažem, ljudi vidi se sam učio u Parizu. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. A ja sam bio u fazonu level 111, ja sam shvatio da je u stvari samo 2. Ok, ovo je level 3 lock 100%, level 3 lock... Revelio! Znate, ali on ima nešto što ja mogu da, brate, mu krade kad sam već ovdje. Daj, brate, a ne, to sam... It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio! Moramo popijem... Čekaj, gdje je ovo još? Aha, ovdje. To sam teo. Sad kad sam već ušao ovdje, vrate da ga... Da ga opljačkam do kraja, razumete? Da mu popijem i čaj kad sam već ovdje. Ima kakav je cug, dobar, odličan čaj, fenomenalno, dalje. Čekaj, mu pojedem i jabuku jednu. Moram pred izazov da budem nahranjen. That must be the pedestal. Ajmo da vidimo sad šta kaže pedestal. Banger. Je li ovo treći challenge sad, ili tako? Where am I? What the Professor fuck? Fitzgerald? Challenge sam opet. Can you hear me? I am here. Znao sam će ovo se dogodi. You may call me Neve. A jeste, ti sad flexaš duplo, one je You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Šta je ovo, brate? You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Šta je ovo? Ali ovo strašilo iz Batmana, brate. Samo sekund, ja se izvinjam. Samo sekund. Ne mogu talente, mislim da mogu da Ne. Teo sam samo nešto probam, sve je cool. Grey screen simulator. Znači, prvo idemo na hrabrost, ljudi. Ako ne uspemo na hrabrost, unlucky, onda idemo dalje, sve je cool. Znači, prvo sad samo vozimo, razumete? I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Okay, sve cool. Sve lagano. Samo chill. Samo chillenzi mali. Znači, brate, pa kako tamo da prođem? Ne mogu prođem tamo, brate. Ne mogu, nema tamo nigde, vidiš, oni su na sve strane. Kako to da outplayamo, brate, to je pitanje. Ne mogu da pucam, ne mogu ništa, brate. Ne radi ništa. Realno da može metlica lagana šako bi im proletio iznad glave. Aj, čekaj, možda mogu, ne mogu, nemam ovaj angle, mislim. Ali imam ovaj angle ovde, možda imam ovaj angle, nemam. Ovdje ima samo sjena nekoga. Okej. Da. I need to time this just right. Okej, ajmo samo da izračunamo ovdje samo matematiku iz ovoga. Tu. Easy. Sve cool, uspjeli smo. I see a staircase straight ahead. Ja ne vidim stepenicu, on ih vidi, nema veze. Okej, to je to, idemo vamo, sve cool. Sad smo ušli u vodu.
Ej, alo. Smiri se malo, baki. Šta je što? Kakav spooky vibes. Sad ja prođem ovdje kao da se ništa nije dogodilo. Okej, dobro. U redu. Idemo ovdje da ne uzmemo. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Brate, da, to zvuči kao genijalno bilo iskreno. Ej, brzo. Idemo, Assassin's Creed, ljudi, sve je cool. Čekaj, samo naskočim dole, tok sam se pomoću, se popnem i samo nas spustim se dole opet. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Ovo je play ovdje, i onda iza leđa vam. 1/1. To je to, sad vamo iza, ove me ne vidi tu. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Znači, veš tamo, deć. Okej, štek iz ovog sita, brzo ovdje, dobro. To je play. Sad čekamo da se ovaj okrne i onda se ovaj okreće vamo, onda ja idem vamo. Okej. Mislim da samo vozim ovdje, da. A jeste, eno ga Dead Blade tamo. Eno ga Kartus je skloni mi se s očiju. Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Okay, sve je cool, sve je dobro, sve je planirano. Presto je da gleda tu. Idemo vamo. Ej. Kuda ti ideš? Sunce ti. Dobro, i kuda sad ti ideš? Aj reci mi, molim te. Now's my chance. Brate, ovo mi se ne sviđa. Ovaj play mi se ne sviđa. Uspeli smo. That's the way forward. Okay. Do you know the way? Oh my god, peva mi pesmu. Can this be? I think I'm invisible. Cloak of invisibility. Najjači. Čekaj, me sad vide ili me ne vide uopšte? Sam sad samo najjači lik, a? A šta ga, flipam, a? Flipam da me ne vide, a? Maj, flipam ga. They can't see me at all. Aha, I can get closer to them. Cloak of invisibility, baki. Pa vidite, ja sam ga nosio pre Harry Pottera. Znači, kad Harry Potter This is the way forward. bude u fazonu, zašto ovaj ogrtač miriše toliko lepo, ja sam ga nosio pre njega. Lagani klok, stani, slušaj, može opet ovaj klok, ne znam. Uspeli smo. Banger. Lagani klok of invisibility, ali. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. A nije, ti si malo beskorisna, a? Mogla bi mi pomogneš malo? Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Dobio sam štapić. Daj mi štapić najjači, da imamo čega je ovaj štapić. Misteriozni štapić. Ok. Spreman sam, ljudi.
Mislim, ne znam zašto sam spreman. I've never felt such power. A bukvalno isti basic, ali nema veze. Aha. Bombarda! Okej, u redu. Čekaj, nemam ništa spelova, samo to, a? I sam moram se rokam sa smrti 1-1. Mogu da dodžujem, imam dodžu. Imam dash, dobro. Okej. Revelio. Okej, spreman sam ljudi, spreman sam. Moram da ih riješim sve sad, šta? Depulso! Bombarda! Defender! Descendo! Depulso! Ma dođite bre na mene, bre, gde ste pošli? Okej. Spreman sam za dalju akciju. Mislim, jedino što imam od spelova je ove 3, tako da cijenim da, ono... Sad će mi se stvori 15 komada. Ajde, dođite, cari. Depulso! Bombarda! Defender! Bombarda! Elder Power! Defender! Depulso! Bombarda! Bombarda! To je to. Defender! Bombarda! Bombarda! Defender! Bombarda! Defender! Descender! Još neko? To sam i mislio. Spreman sam. Rođen spreman, trust. Sad sam provalio koje spelove imam, sad faktički ništa ne možemo zaustaviti, zar ne? Realno bilo bi u fora bacim Mirgardiju Obleviosu na sebe i onda mogu da se popnem kao šef. Imam ovdje još, okej. Ajde, stvorite se, desne, dođite, ajde. Ej, boss. Calm down, boss, polako. Idem sam po nekog na vrsaka, sad ću go... Fuck, ne mogu bežim. Mogu dio. Bombarda! Defender! Pulsar! Descendo! Bombarda! Depulso! Defender! Bombarda! Defender! Bombarda! Depulso! Defender! Descendo! Defender! Bombarda! Defender! Bombarda! Depulso! Bombarda! Depulso! Descendo! Defender! Mogu samo na power da po njega. Bombarda! Defender! Protego! Stupid one! Bombarda! Defender! Bombarda! Descender! Defender! Bombarda! Damn, trolimo combo, trolimo two hit combo, to nisam znao. Defender! Descender! Bombarda! Defender! Bombarda! Protego! Bombarda! Defender! Bombarda! Defender! Descender!
Ok. Ajmo next. Što nema next, a? Ok. Good stuff. Blič na aparatima. Dobre. Bilo ih. Fjelovao sam 2 puta kamen da mu uhvatim i da ga bacim sa Z. Ali mimo toga je bilo clean. Dosta clean fight. Šta sad dobijem? Dobio sam Elder Wand i dobio sam Cloak of Invisibility, tako da šta je sljedeći? A simple stone. This must be for me. Ok, spreman sam. Au, Mary Jane, ne ovako. Rekao bi računje na meni, ali ako si u Nemačkoj, nema trova više, tako da, znaš kako. Šalim se, nadam se nisi potrošila sam net. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Au, brate, šta sad? She's gone. Neve. Dear, sweet Neve. Let us always honor her memory. Ja moram da slušam sad ovdje. A on Blade, pogledaj ga, samo chilla. I šta sad? I šta ćemo sad? Oh my god, ko je ovo? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Dobro. I šta sad mi radimo? Evo, idemo zajedno. Evo me, dolazim, tu sam. Šta kažeš? Ništa, idemo i dalje, dobro. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. To si lepo rekla. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ok. Mudrost. Kamen mudrosti. Izgleda da dobijemo od nje. Dobili smo kamen. Remember that, as you witness my memory. A već sam zaboravio što mi je rekla, nema veze. Nešto, ne trebate uvek ugasiti vatru ili upaliti svetlo. Ona je u fazonu, witness me. Smiri se, likušo, mislim, cool si, ali nisi toliko cool. Mora stavim kamen tamo. Mora se opere malo, evo, i sad ovako mora se umije. Ovako se umijem ujutru. Uzim činiju i dankujem glavu unutra. Da budem dramatičan. Plaki. Dobro. To je sinergija. Ne treba uvijek ugasiti svetlo, paliti vatru. Tako nešto. Peri ruke posle javnog prevoza, ustani starijima kad uđu i tako to. Kapiram ja to sve. Kako si Vikings. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. Okay. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it.
I choose to embrace it. Ona je presutina, ljudi. Ona nam je final boss. Filačan Endor, to znamo već. Neka će biti dobar hint, iskreno. Samo što je loading screen previše kratak da bi naučili hintove. To je jedini problem sa onim loading screenovi. Možda ima neki dobar hint, ali ja ga ne vidim. Return to the map će ima. Revelio. Nema nešto da smo postali, nema. Dobro, idemo dalje. Hogwarts ground. Evo ga, fig blej. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Oh, napio se. Direktor se prepio. Pa dobro, idemo dalje, šta? Samo mi se moramo čekamo do node. To je to. Quest gotov, 9:14. Boga mi još nekoliko epizoda i rešavam. I dobio sam brda XP-a. Dobro, ovo je decent XP, iskreno. Iskreno, XP pretty damn good. Rešili smo 3. izazov i sada mi ostao samo 4. kod ovog profesora Bakra, koji ne želi da s nama bleju. Tako je, Sebastiane, izvini mi se, Baki. Kad naučim Avaldu da ti ne budeš prva meta. Ja mogu sad odem s njim da pričam. Evo ga, Bombardu već znam. Oh my god, ljudi moji, ovo je sljedeći quest. Sljedeći Sebastianov quest i idemo da ga pratimo tamo. Ništa. Mislim da je vreme da uradimo još jednu stvar za sad. Za sad. Da sky's the limit moramo da odradimo. I onda idemo... Sutra nastavljamo main questove. Moram da nabuđim metlu. Jako je bitno da mi metla bude nabuđena, ljudi. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Tako da idemo sad vamo. Moramo da rešimo ovaj quest da se trkamo s metlom. Ej, ljudi, sklonite mi se s puta. Sklonite mi se s puta. Samo tim nešto. Kaže gear. Ovdje ništa pametno nismo. A što je najgore, dobijemo sve shit gearove. To je malo unlucky. Ali metla mi je jednom upgradeovana. I onda moramo da
Ne, jako je bitno upgradeovati metlu. Znači, metla mora bude način. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Special price, 4.000. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Brate, ostao sam bez dinara, alo. Dobro, ovo mi je useless, zašto je... Jo mi je useless. Jesam, sad sam otključio ovaj upgrade, nego moram samo naočar da promenim sad. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find them out. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Meni je sad, znači, meni piše da sam drugi upgrade završio. Znači. Anyway, čekaj, ne mogu da relisujem ovog što... Ne mogu. Anyway, ovo i onda ovaj broom upgrade 2, da, znači samo ništa mi ne piše tu, samo je u fazonu kao srećno. Dobro, cool. Quest, sky's the limit, treba da bude negde tu. Da vidimo gdje je na mapi, ovako želim da završim današnji stream, what the fuck, gdje je ovo? Ljudi moji, znate da idemo na avanturu, ništa me ne interesuje. Idemo, sad ćemo s metlom da jašemo do tamo. Brat, mili me bacio na drugi kraj mape, šta je ono? Znaš da me sad mnogo zanima na šta će da liči ono? Idemo, moramo završimo ovo. Ok, metla je malo brža, bar mi se čini. 2800, what the fuck? Ma daj bre, šta je ovo? Čekaj bre, stani. Quest. Sky's the limit. Čekaj, stani. Znači, kuda mene vodi ovde, zar ne? Holy fucking shit, brate. Ju, brate. Ništa, sad ćemo, ma vozimo tamo, nema šta. Idemo. Ne znam da mogu preko planine da letim, ali... Ćemo samo da vidimo kuda mi je, koji mi je play ovde, znači... Trebam da uđem kroz ovde desno, aha, znači... Ovde je planina, znači tu da moram levo, da odem okolo. A tu mi neće dati da uđem, zar ne? Da, znao sam. Dobro. Ćemo da imamo, da li će, mislim, vjerovatno ima neki prolaz ovde nešto. Trebalo bi me pustiti unutra ako mogu da uđemo. Da ovdje su sve protivnici, tako da to je malo lakše. Ćemo da imamo. Da, znači moram... Ovdje negde je prolaz. Mislim, vidim da ovdje ima da se prođe kroz ovo, a to je jedini ulaz koji ja vidim ovdje, zar ne? I što piše kao enemy level, nisam ni izvalio, gled, 35-40. What the fuck? Ja sam sad ovdje. Ništa, ajmo prvo ovako. Sad ćemo da imamo. Verovatno je tu da, mislim, nema gdje, nema šta. Sad gledam, nešto mi neće mi dati preko ovoga da idem, zar ne? Znači, ili moram kroz njih da ih prebijem, pa da samo prođem tuda, jer ovo je put, to je jedino što ima smisla ovdje, zar ne? Pa da. Da, ovdje je jedino što ima smisla, da negdje ovdje prođem. You ought to cut back on pudding. Ja sam doktor igric.
Mora ovdje se prođe. Čudim. Da, ovdje se prolazi, to je to. Levioso. Descendo. Glacius. Defendo. Nema. Give it back. You're one who released Oaks. Defendo. Glacius. Levioso. Descendo. Levioso. Descendo. Glacius. Defendo. Glacius u defendo je broken, ba ne znam ni to koliko damage ovo radi. A što je najjače, sad kad sam ovdje mogu da i ovo pecam na brzaka. Revelio. A realno ću ugasiti u 3, mislim u 3.10, ono sad ko broji, znaš, 3.10, 3.15, to je sve tu. You don't believe you can defeat me, do you? Glacius, Defendo. Levioso. That's the student who stopped us at Belfrost. Descendo. Gađit ću ga sa svim što imam ovdje. Revelio. Ma lagano, lagano, naši su. Glacius, Defendo. Znaš mene, znaš mene. Levioso, Descendo. Šali se, vidi. Što mi ne radi deš? Glacius, Defendo. O, FPS na preparatima. Levioso. Descendo. A miss! Što najjače, ne znam, sve ću probati. Mislim da nije. Mislim, to je bila opcija da prođem sa Invisibility Cloakom, ali sam popričao siguran da ga... Či Invisibility Cloak, nesto mi miš, brate. Kakav je Invisibility Cloak? Nema. Jedino što mi sad ostalo je Avado da naučim i to je to, ništa drugo mi nema. Okej. Ovdje izlazim, evo vidi. Zašto moram da ih rešim. Mogu da kažem reši ako ih ne rešim, to je problem. Revelio. O? Pa ide trči, šta su ucavio? Tako. Kad smo došli ovdje, ju vidi sad smo otkrili nov deo mape. 2. Znam, ne mogu da se vratim. Ako stanem na sve što čujem, neću završiti stream nikada, moram da stignem do lokacije. Svako imam port tamo, kad budem radio full clearance, onda ću radim full clearance. Sad ne sam, ako stanem na sve, ću biti u fazonu, evo ga Merlinov challenge, moram i to usput. Evo, Sebastine, brate mili. This place has seen better days. Sve ćemo mi tu raditi. Ne. Naučio sam na Pokemonima. O? Okej. A gle ono. Tamo ono je cool isto. Vidiš to ovo cool. Dobro, ajmo ovdje, moramo prođemo ovdje što. 1. 2. Nemo me sprdaš da 5 ne mogu da nađem. Scam. 3. 4. I pista. Znači, ako smo odavde krenuli, onda smo popovali 1, 2, 3, znači tamo je negdje 4. iza, ali tako. 4. A nemo me sprdaš da nema balon. Gdje je balon? A evo ga dole. A dobro, aj balon se mora, aj stani, to se ne računa. Čekaj, stani, nema što, ne, stani, ne može sad to tako, čekaj, stani, balon se ne računa. Balon je morao da se uradi, ljudi. Znači, to je bilo jače od mene. Vidi ovo, vidi šta ovo ovdje, vidi. I'll check your pockets after you're dead. Tako, to je sve.
Samo smo radili jedan drive-by, evo ga Merlin challenge, ali nećemo to da uradimo, sad ćemo proći ovdje kao... This could prove dangerous if I'm not careful. Okej. Što lepo ovaj deo mape, brate. Vidi baloni, okej, ljudi, samo još balone. Ne, mora 5 i onda kada izbušiš dovoljno, onda ti onda dobiješ novu metlu. Ne znam šta je ovo ovdje, ovo sam malo zaboravio šta je, neću lagati, ali nema veze. Okej, 1. Da, ovo radimo za metlu, tako da. 2. 3. 4. 5. Vidiš, još balona sad moram da rešim i to je to. Pitam li se da li ima nešto u vodi tamo. Znači neki kraken da izletim. Okej. 1. 2. Nešto mi je sumnjivo ovdje, morat ću proverim. 3. 4. Ovdje mi je nešto suzbilo, moram da proverim. Ovdje. Ovdje hoću keš ovaj, ne mogu da uzem keš s kemama igrice. Ne, nije. Samo sekund, samo nešto mi je ovdje bilo sumnjivo, samo sekund, da vidim nešto ovdje. Ovdje. Šta je dole? Aha. Kongrac dubok. Dobro, nećemo njega da diramo. Okej, idemo dalje. Sve je cool. Sad ovdje moramo, ovo je jako bitno, znači morate da stanete ovdje, gledajte, stanete ovdje, iskočite ovdje, znači tras, ovo je gameplay. I onda skočite ovako, buću vodu, jeste li kako stavi ruke, i onda ovdje dive. Ovaj item je najbitniji za prelazak igre. Gdje sam ja? What the fuck? I should investigate. Čekaj, šta mi treba da istražim, ubije nekog. Ovo je level 70 dungeon, ima da umrem, brate. Šta je ovo? Revelio. A dobro, aj kad sam ovdje, šta radim? Also. O? Aha. Depulso. To ljudi, samo lagano, samo opušteno, evo, samo ovo da rešim. Samo meri, znači, ovo je nača stvar u igrici 100%. Slučajno sam uleteo ovdje, ali ovo sad kad otvorim nača stvar. Evo, to su rukavice. To je to. Ovo je sve što sam teo da uzem ovdje. Samo da pogledam kakve su ovo rukavice. Samo da im šta kažu. Rukavice level 70, 100%, level 25. Pa dobro, nije toliko loše. Što najče ništa spec ne daju, ali smo ušli unutra. Okej. Sad kad smo tu radili, možemo se vratimo nazad. Brate, a kako ovdje nema ništa, brate? Ovdje zakupa neki faraon, brate, neki dekica faraon, ništa, evo, ostale kosti i to je to. Nema veze, vratimo se nazad. Ne, idem, evo, a znam, zato što morao sam da vidim što ima ovdje, razumeš, ono, bilo je interesantno. Buć! Dive, to je to. Fun fact, dok blejite u vodi, možete se mountete na metlu. Ne znam da ste znali za to, ali sad znate, nema na čemu. Sad kad smo to uradili, ovdje samo drive-by, lagano, ovdje lagano. Evo ga ovaj ovdje, vidi ga ovaj. Koji si ti level, Baki? Jesi ti neki high level, neki opasan lik, a? Au, river troll, sad ćemo da ga mi... A moramo njega da rešimo, ljudi, znači, to je jako bitno. Confringo, Bovada, Imperio. Sad do mene modira i ja njega mogu da stvarim. Glacius, Defendo, Levioso, Descendo. Glacius. Najlepše, brate, river troll. Defendo.
Imperial. Bombarda. Confringo. Crucible. Confringo. Bombarda. Imperial. Perma CC. Confringo. Glacius. Defendo. Leviosa. Descendo. Samo želim da kažem, ovo je bio Perma CC. Revelio. Znači, troll bukvalno nikad nije mogao da uradi ništa povodom ovog playa. Znaš što je ovaj master i broken, što mi spamuje... A mogu trolle da dobijem nešto sam te ubio, brate, bar svaka čast, ne, ništa, nema veze, sve cool. Znači, ja vam kažem, Basted je, ali Basted je što, između Imperija i Krusija, troll ne može se pomeri. Who lived here, I wonder? What went on here, I wonder? Ja se pitam, ali ne sad. Ne sad. Idemo dalje, ljudi moji. Sve lagano, ne, lagano, evo samo ovo da rešimo i kraj epizode. I hope everything's all right. Gryffindor, over here! Evo me, tu sam šima. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Spremat sam, I'm ready. We'll soon see how I fare, won't we? Moramo da pobedimo ovaj challenge. I'm ready. I onda možemo da Get ready to lose, Gryffindor. Ti meni get ready to lose, sad ću ti pokažem ja koji način. Ok. Brilliant flying, if I do say so myself. Now that's more like it. Samo sam brži od nje. Too Fast, Too Furious, Vin Diesel na preparatima. Ma, to je to. Lagano, alo. Znači, Hogwarts Legacy gameplay ovde, samo to želim da kažem. Hvala puno. Ne, samo chillamo, evo, ima neko pitanje u chatu da odgovaram dok prelazim ovo lagano. Mogu sam i balone popam dok radim ovu misiju. Ali to ćemo posle. Možda je to bila fora, da popam balone dok prelazim... Dok prelazim misiju. Vrati se po scroll. Verovatno imam vremena, iskreno. Rekao bi da možda imam vremena. Trebao sam balone popam, molim krivo što nisam sve. A mislim da nemam svih 5, što je najgore. Nisam pustio levi klik. Nice. Good stuff. That wasn't too difficult. Excellent. 16, 17, 29. Dobro, ovo je najduži kurs koji smo imali do sada. Što znači, legit je najduži. Going well. Ovdje je bilo ovo fora kao se uradi i to. Da, ladno sam mogao sve balone popravim usput. Da sam znao da su baloni u stvari namešteni, mogo sam da ih... Easy. Ovo je bilo close, neću vas lagati, ali nema veze. Ovdje sam mogao sa shiftom da kočim, I guess. Malo ga prefleksamo i onda pređemo. Morao sam mali flex da bacim, ljudi, izvinjavam se. Morao malo flex da padne za kraj. Kad sam vidio 5 sekundi timer nije mi bilo svejedno, neću vas lagati, ali nema veze.
To čisto da mogu improviram posle. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Vidio sam 5 sekundi, nije mi bilo svejedno. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the holy-head harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Gryffindor. Easy. You take care of yourself. Pa ljudi, ovoj epizodi polako dolazi kraj. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Zašto čujem neke korake, ne čujem balon, šta je ono Knizel? Shiny Knizel! Ono Shiny Knizel! Ono je Shiny! Ok, moram uti Shiny, ljudi, ja se izvinjam, moram Shiny da uvatim, jako je bitno, jako je bitno. Arresto momentum. Arresto momentum, malo sutra. Ok, ovo je Shiny, moramo uvotimo Shiny, ljudi. Dođe vamo Shiny Knizel. Savršen. Savršen. I'll look after you. Shiny Knizel je moj. Ne znam, moje balone sam neke pokupio, neke nisam, ništa mi jasno nije, ali realno kad sam već tu, pre nego što ugasim, mogu da pokupim ovaj jedan balon gore i ovaj jedan dole i onda sam gotov, zar ne? Mislim da je to faktički, to. Jer tako? Mislim sam neke balone prokovao dok sam radio Jer realno da nisam prokovao ni jedan, nego sam samo ispalio, ali svako radim još jedan balon ovdje, tako da. I onda zadnji mora da je tamo negdje. To je to. Easy baloni for me. To je to, ljudi, to je to. Mislim da smo sad, evo, 7 balona. Prešli smo šta smo trebali da pređemo. Ono neki nabuđeni troll. River troll. Ne, nećemo. Trebamo da se vratimo nazad kod Abby, što je u Hogsmeadu. Ali mislim da nam ovdje avantura... Ne, ljudi. Avantura nastavlja sutra. Dosta smo prešli, dosta smo uradili, sutra nastavljamo... Gde smo stali? Samo završimo ovaj quest. I onda, kad završim ovaj quest, onda stvarno gasim... Pa, quest što sam ti uradio, nema veze šta. Prvo trolo je 100%. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Banker. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Ok, ljudi. Couldn't have done this without you. Sad smo u stvari završili. Prije nego što se završi epizoda moram da promenim naočare. Jer mislim da sada sam level 24. I mogu da se vratim na očigledno superiorniji gir. Ovo nije superiorniji gir. I ovo nije superiorniji gir. Tako da, ljudi moji, za ovu epizodu smo gotovi.